Amen. Okay, let's get into the word. நம்ம நேராக வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து போவோம். எத்தனை பேர் கடந்த 2 வாரமா பிரசங்கம் கேட்டீங்க யூடியூப்? How many of you have been listening to the sermons on YouTube over the last 2 weeks? எத்தனை பேருக்கு இந்த வருஷத்தின் ஃபோக்கஸ் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும்? How many of you know what we're focusing on this year? விஷன். என்னது? இந்த வருஷம் நம்மளோட ஃபோக்கஸ் என்னது? விஷன். ஓகே, நான் தரிசித்து நடக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுதுல இந்த பழைய ஏற்பாட்டிலலாம் நம்ம வாசிச்சிருக்கோம், அடே ஆண்டவர் தரிசனமானார் அப்படின்றத விட அந்த ஆண்டவர் நமக்காக எதை வைத்திருக்கிறார் என்பதை அவருடைய ஆவியிலிருந்து நம்ம ஆவியிலே நம் காட்சியாய் கண்டு வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கையை தான் இந்த வருஷம் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். When we talk about dreams, we go back to the Old Testament where people saw God himself in their dreams and visions, but here we're not talking about that. We're talking about envisioning what God has in his heart for us and for our future. அவர் என் வாழ்க்கைக்காய் இந்த வருடத்தில் வைத்திருக்கிற ஒவ்வொரு நாளுக்கான நன்மைகளையும் அதிசயங்களையும் ஆச்சரியங்களையும் அறிந்து கொண்டு புரிந்து கொண்டு கிரகித்து கொண்டு விசுவாசித்து வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை. Knowing, understanding, accepting and living in what God has planned for me every day of my life in 2022, and living in that is what we are going to learn and meditate on throughout this year. கர்த்தர் நல்லதை நமக்காக வச்சிருக்காரா? Do you believe that God has good things in store for us? கர்த்தர் நல்ல நாட்களை வைத்திருக்கிறாரா? Does he have good days ahead for us? கர்த்தர் நல்ல சம்பவங்களை நமக்காக வைத்திருக்கிறார் என்று விசுவாசிக்கிறீங்களா? Has he planned good happenings for us? விசுவாசிக்கிறீங்களா? Do you believe that? நல்ல நாட்கள் இருக்கிறது, Good days ahead, நல்ல சம்பவங்கள் இருக்கிறது, good things are going to happen. நல்ல காரியங்கள் நடக்க போகுது. இந்த புடுபுடுப்புக்காரன் சொல்லுவான் பாத்தீங்களா? The fortune teller, we've seen fortune tellers. என்ன சொல்வாங்க? You know what they say? என்ன சொல்லுவாங்க? சொல்லுங்க. சொல்லுங்க, நல்லா சொல்லுங்க. என்ன சொல்வாங்க? என்ன சொல்வாங்க? சொல்லுங்க, சத்தமா சொல்லுங்க. நல்ல காலம் பிறக்குது, நல்ல காலம் பிறக்குது, Good days நல்ல are காலம் coming. பிறக்குது. The fortune tellers say good days are coming, good days are coming. அவன் வந்து நம்மள கவர்ந்து இழுக்கிறதுக்காக சொல்றான். He's saying this to attract us. ஆனா நான் சொல்றது என்ன தெரியுமா? But you know what I'm telling you? உங்களை கவர்ந்து இழுக்கிறதுக்காக சொல்ல. I'm not telling you to attract you. நிஜங்களை சொல்றேன். I'm telling you the reality and இந்த the truth. வருடத்தின் ஒவ்வொரு நாட்களையும் நான் சொல்றேன். I'm telling you about each and every day of this நடக்க year. போகிற காரியங்களை உங்களுக்கு நான் Everything சொல்றேன். that's going to happen this year for you. பாஸ்டர் இப்படி தான் சொல்றீங்க, ஆனா சாத்தானை பார்த்து சிரிக்கிறான் பாஸ்டர். You may think, Pastor, you're saying such good things to me, but the enemy is laughing at என் me. வாழ்க்கையில நடக்கிறத பார்த்தா அவன் என்ன பார்த்து சிரிக்கிற மாதிரி இருக்கு பாஸ்டர். I feel like the enemy is looking at the happenings of my life and having a good laugh at me. ஆனா நம்ம என்ன பார்த்தோம்? But what did we see? We were singing. சிரிச்சானா டேய் நீ சிரிச்சினா உனக்கு தண்டா டேஞ்சர். ஆமென். கரெக்ட் தானே? If the enemy laughs at us, he's going to be in danger. சத்துரு சிரிச்சானா யாருக்குங்க டேஞ்சர்? You know who's going to be in trouble when the enemy laughs at us? Let him laugh. சிரிக்கட்டும். Let him laugh. சிரிக்கட்டும். Let him laugh. எவ்வளவு வேணா சிரிக்கட்டும். Let him laugh as much ஆனா as நான் he சாப்பிட wants. போறேன். நல்ல நாட்களை அனுபவிக்க போகிறேன். But I'm going to live well. I'm going to have good days நல்ல ahead. சம்பவங்கள் நடக்க போகிறது. Good things are going to happen to me. நல்ல காரியங்களை அனுபவிக்க போகிறேன். I'm going to experience great நல்ல things. பணத்தை சம்பாதிக்க போகிறேன். ஆமென். Amen. செழிப்புல இருக்க You're போகிறேன். going to be in prosperity. நான் சொல்ற செழிப்பு இந்த ஏன்னா செழிப்புன்னு சொன்னா நம்ம என்ன தெரியுமா சொல்லிடுவோம், உன் ஆத்மா செழிப்பது போல. நான் அந்த செழிப்பை மாத்திரம் சொல்லல, லிட்ரல் செழிப்பு. You know, when we talk about prosperity, we think just the prosperity of the soul. I'm here to tell you literal prosperity in every sense of the word. Prosperity will distinguish you. Amen. செழிப்பு உன்னை அடையாளப்படுத்தும். ஆமென். ஈசாக்கு குறித்து வாசிக்கிறோம். We are reading about பஞ்ச காலத்திலே அவன் விதை விதைத்தான். He sowed in the time of famine. நல்ல காலத்துல கிடையாது. Not in good times. எல்லாம் நல்லா இருக்கும்போது கிடையாது. Not when everything was going well. 2018ல கிடையாது. Not in 2018. 2019ல கிடையாது. Not in 2019. 2020ல. In 2020. மார்ச்ல. March. ஃபர்ஸ்ட் வேவ்ல. In the first wave. செகண்ட் வேவ் வரும்போது. And when the second wave விதை came, விதைச்சான். he was sowing. அந்த விதை விதைக்கும் பொழுது And when he was sowing, எங்க சூழ்நிலை சரியா இல்ல.
Things were not right. சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் சரியா இல்ல. Circumstances were not அது good. சரியான காலம் கிடையாது. It was not a great time. அங்க வந்து எல்லாம் லாக்டவுன்ல வீட்டுக்குள்ள இருக்கும்போது இவர் நிலத்தை உழுதுகிட்டு இருக்காரு. When everyone is in lockdown and inside their homes, he எல்லாம் was நியூஸ் sowing சொல்லுது, and இந்த நேரத்துல நீ பிசினஸ் பண்ண கூடாதுப்பா. people were saying this is not the good time for இந்த business. நேரத்துல நீ நல்லதை எதிர்பார்க்க You கூடாதுப்பா. cannot expect good times. அப்ப இவர் வந்து விதைச்சிட்டு And that is when he was sowing his seeds. வேதத்துல வாசிக்கிறோம். We read in the Bible. பஞ்ச காலத்திலே In the விதை famine, விதைத்தான், he sowed நூறத்தனையான அறுவடை. and he had a harvest of 100-fold. தெரியுமா? You know what this means? ப்ராஸ்பரிட்டி அவனை டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணிச்சு. செழிப்பு அவனை அடையாளப்படுத்தினது. Prosperity was his identity. யோசிச்சு பாருங்களேன். Can you imagine this? இப்ப ஈசாக்க பத்தி இந்த காலத்திலும் பேசுறானா அதுக்கு அர்த்தம் என்னதுங்க? We are speaking about Isaac even at this time. அடையாளப்படுத்தப்பட்டான். You know why? Because he was identified. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க. Tell the person next to you. என்னோட அடையாளம் ப்ராஸ்பரிட்டி. My identity is prosperity. ஆமென். Amen. இன்னைக்கு உன் பேங்க் அக்கவுண்ட் நில்ல இருக்கலாம். Your bank account might be at nil today. ஆனா இன்னைக்கு நான் ஓவர்ஃப்ளோ சொல்றேன். But I am speaking an overflow. நில்லுல இருக்கிற பேங்க் அக்கவுண்ட்க்கு நான் ஓவர்ஃப்ளோ சொல்றேன். I speak an overflow into your nil bank ஆண்டவர் account. அடையாளப்படுத்தினார்னா கொஞ்சம் அற்பமாய் சொற்பமாய் இல்லங்க. Because when God identifies you, not a little small way, but in a big grand way, திரளான மலை, with a big rain, திரளான கட்டுக்கடங்காத, something without கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத, without limitations, அப்படிதாங்க without கொடுப்பார். control. That's how God gives. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? How many of you believe this? Amen. Amen. தரிசித்து வாழ்றது. To envision and live. இத தரிசிக்கணும். You have to have a vision. எதை தெரியுமா பார்க்க கூடாது? You know what we should not see? பேங்க்ல எவ்வளவு இருக்கு? What is my bank balance? 100 ரூபாய் இருக்கு. There's 100 rupees. நான் 1000 ரூபாய் மினிமம் பேலன்ஸ் போட்டு வச்சிருந்தேன். I had 1,000 as minimum balance. மினிமம் பேலன்ஸ்க்கு கம்மியா போயிட்டு இருக்கு. But this is going below my minimum அவன் வேற balance. மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டே இருக்கான். That guy is messaging me. Oh, you have gone below the minimum balance that you've set in your account. அதை வேற அனுப்பிச்சிட்டே இருக்கான். இத பார்த்து ஐயோன்னு கூடாது. You should not look at those messages and feel despair. அதை பார்த்து என்ன தெரியுமா சொல்லணும்? You know what you do when you look at it? செழிப்பாய். I will prosper. ஓவர்ஃப்ளோ ஆகும். Overflow. அதாங்க அவருடைய எண்ணத்தை தரிசித்து வாழ்றோம். That is what is envisioning his நீ thoughts. இத பார்த்து வாழ்ற வாழ்க்கை என்ன தெரியுமா? You know, when you look at what is happening around you, you are looking at it through the eyes of man. 2 கொரிந்தியர் 5வது அதிகாரத்துல ஒரு வசனம் வாசி. 2 Corinthians 5 we read, நான் தரிசித்து நடவாமல் விசுவாசித்து நடக்கிறேன். I will not live by sight but by faith. நான் தரிசித்து நடவாமல் Not by what I see. விசுவாசித்து நடக்கிறவன். In faith I walk. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்களேன். Tell the person next to you. நான் யார் தெரியுமா? You know who I am? நான் யார் தெரியுமா? You know who I am? விசுவாசித்து நடக்கிறவன். I am a man who walks by faith. நான் விசுவாசித்து நடக்கிறவள். I am a person that walks by faith. All the ladies நடக்கிறவன் தைரியமா சொல்லுங்க. All the men நடக்கிறவன் தைரியமா சொல்லுங்க. All the boys say it, I walk by faith. Amen. Amen. All the girls, I walk by faith. நம்ம யாருங்க? Who are தரிசித்து நடக்கிறவர்கள் கிடையாது. we? Are not people that walk by what we see. நம்ம எவிடன்ஸை பார்த்து நடக்கிறவர்கள் கிடையாது. We don't walk by the evidence around சரி, இந்த us. faith பத்தி நான் கொஞ்சம் சொல்றேன். I would like to tell you a little bit about faith. நம்ம லைஃப் ஸ்டைலே by faith. Our lifestyle will be by faith. Amen. Amen. அதனால தான் நம்ம 5+2 7ன்னு சொல்ல மாட்டோம். 5+2 வந்து சொல்லுங்க, லைஃப் இன் கிரேஸ்ல இருந்தா இந்த கணக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். 5+2 7 கிடையாது. 5+2 எவ்வளோ? 5000. சார் அது எப்படி சார்? அது உன் கணக்கு புரியாது. இது என்னோட பரலோக கணக்கு. How does this happen? 5 plus 2 is not 7 but 5000 is what we teach here, because that is a calculation of the heavens. Amen. இங்க இருந்து நீங்க வெளியே போகும்போது When you step out of this place, நீங்க உங்க சர்நேம்லாம் மறந்துருங்க. forget your surname. உங்க வேர்ல்ட்லி சர்நேம்லாம் மறந்துருங்க. Forget your worldly surname. உங்களோட டாக் லைன்ஸ்லாம் மறந்துருங்க. Forget those taglines. உங்க மேல குத்தப்பட்ட ஸ்டாம்ப்ஸ் எல்லாம் மறந்துருங்க. Forget those stamps that are stamped on you. When you step out of this place, I am Prince. I am Prince. I am Susan by faith. I am Noah by faith. I am Rufus by faith. I am Vicky by faith. அப்படிதான் போணும். Amen. என்ன சாம்? You are a person who lives by faith. உன் லைஃப் ஸ்டைலே ஃபெய்த் தான். உன்னோட லைஃபோட என்னது நடவடிக்கை இனிமேட்டு ஃபெய்த் தான்.
கரெக்டா? ஓகே, ஹீப்ரூஸ் 11:1 எடுத்து வாசிங்க. விசுவாசமானது நம்பப்படாதவைகளின், நம்ப முடியாது, ஆனா அது குறித்து என்ன இருக்குமா, அதை நம்பவே முடியாது. இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் பாத்தீங்களா, Faith, you cannot believe it. நான் சொல்றேன் பாத்தீங்களா, ஃபெய்த்னா என்ன தெரியுங்களா? You know what is faith? அதை நம்ப முடியாது. You cannot believe it. உன் பேங்க்ல காசு ஓவர்ஃப்ளோ ஆகுன்ற அது நம்ப முடியாது. Money is overflowing in your bank account, you cannot believe it. ஆனா இங்க இருந்து போகும்போது But when அது you step out of ஓவர்ஃப்ளோ here, ஆகும்னு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ்ல போறீங்க பாத்தீங்களா? when you step out of here, you will walk out with the confidence that it will overflow. That is faith. அதான் ஃபெய்த். That is faith. சரி, அதை விட்டுருங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் பகுதி வாசிமா. நம்பப்படாதவைகளின் உறுதி, காணப்படாதவைகளின், அது இல்ல, it's not there. என்னுடைய இந்த ரெண்டு ஐஸ்ல பாக்கும்போது அது இல்ல. When I see with my eyes, I don't see இந்த it. ரெட்டினாக்கு அது தெரிய மாட்டேங்குது. My retina cannot இந்த perceive கார்னியா it. அதை கேப்சர் பண்ண My மாட்டேங்குது. cornea is not அது capturing வந்து it. என் பிரெயின்ல வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆக My மாட்டேங்குது. brain is not registering it. ஆனா உள்ள But inside, அதை என்னால பார்க்க முடியும். I can see it. நான் தூங்கும்போது When I sleep, அது இல்லையேன்ற கவலை கிடையாது. I'm not worried that it's not there. அது என்ன வந்து சேருன்ற ஒரு நம்பிக்கை. I have a confidence. இன்னைக்கு நான் வந்து சிங்கிள் பெட்ரூம் வீட்ல இருக்கிறேனேன்ற ஒரு நிலைமையில இருக்கலாம். I may be in a situation where I think I'm in a single bedroom, but when I sleep, என் சொந்த வீடு I believe this is my அப்படின்ற ஒரு own நம்பிக்கையில house. படுக்கிறோம் பாத்தீங்களா? That is அதுதாங்க assurance. விசுவாசம். That is faith. அதனால தான் நான் சொல்றேன், நாம் வந்து தரிசித்து நடக்கிறவர்கள் கிடையாது, விசுவாசித்து. We are not people that walk by what we see, but by what we believe. சொல்லுங்க, நீங்களா யாரு? Who are we? தரிசித்து நடக்கிறவர்கள் Not கிடையாது. people that live by sight. நான் தரிசித்துலாம் நடக்க மாட்டேன்பா. I will not live by what I see. நான் தரிசித்து நடக்க மாட்டேன். I will not live by what I மத்தவன் see. சொல்றதை கேட்டு நடக்க I மாட்டேன். will not live by what I மத்தவன் hear. சொல்றதை நம்பி நடக்க மாட்டேன். I'm not going to believe what others say. என்னுடைய தேசத்தை சூழ்நிலையை நம்பி நான் நடக்க மாட்டேன். I'm not going to walk according to the situation of my country. The other day somebody said to me, ஃபாரின்ல போய் செட்டில் he said, I'm thinking of ஏன்னா going abroad சரியில்லை. because situations are not இங்க good வேலை here. சரியில்லை. The work is not இங்க good. காசு ஒழுங்கா கிடைக்க There's no மாட்டேங்குது. money here. யார் சொன்னதுங்க? Who said so? அவன் பார்த்து நடக்கறான். You know, because he is அவன் looking. பார்த்து நடக்கறான். He's looking at what's நான் happening around பார்த்து him. நடக்கிற ஆள் கிடையாது. I'm not a person that's looking at what's happening around me. நான் வந்து காட்சியின் சாட்சியில நடக்கிறவன். நான் இங்கிலீஷ்ல எப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்றதுன்னு தெரியல. அவர் ஒரு படம் போட்டு காமிக்கிறாரு பாத்தீங்களா, அதை ஏற்றுக்கொண்டு நடக்கிறேன் நான். I'm a person who is believing and accepting the image and the picture that the Lord is showing me. Amen. Amen. அதாங்க தரிசித்து நடவாமல் விசுவாசித்து நடக்கிறது. That is what it means to say I'm not walking by sight but by what I believe. சரி, எதை விசுவாசிக்கணும்? What are you believing? எதை விசுவாசிக்கணும்? What should you have faith in? எதங்க விசுவாசிக்கணும்? What would you believe in? நம்ம உலகம் எதை தெரியுமா விசுவாசிக்கணும்? You know what the world believes in? இருக்கிறத விசுவாசிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் Only in காமி, what they அப்புறம் have. சொல்லு. First show me and then we can talk. ஃபர்ஸ்ட் நீ வீட்டுக்கு காசு கொண்டு வா, அப்புறம் பேசு. First you give me the money and then we'll talk. எத்தனை பேர்? How many of us have heard such things? ஃபர்ஸ்ட் அந்த வேலையில சேர, அப்புறம் பேசு. First we will do the work and then we'll talk. கரெக்ட்டா? Isn't it true? அப்படிதானே? This is எதை how the world விசுவாசிக்கிறோம் lives. நம்ம? You know what we believe in? பார்க்கறத விசுவாசி. What we see. கையில பிடிக்கிறத It விசுவாசி. has to be in our hands first. அது நம்ம பேங்க் அக்கவுண்ட்ல இருந்தா விசுவாசி. We will only believe it if it's in our ஆஃபர் account. லெட்டர் கையில கிடைச்சா விசுவாசி. We believe only when we have the offer letter in hand. பிசினஸ் அக்ரிமெண்ட் ஆனா விசுவாசி. Only when the business agreement is done. அப்படிதான் விசுவாசிக்கணும். That is how we believe. ஆனா நான் இன்னொன்னு சொல்றேன், எதை விசுவாசிக்கணும்னு சொல்லவா? But I will tell you what I அதே will 2 believe. கொரிந்தியர் 4வது 2 Corinthians 4 18வது வசனம் யாராச்சும் 18. வாசிங்களா? 2 Corinthians 4:18. நாங்க யாருங்க விசுவாசிக்கிறவங்கன்னா யார் தெரியுமா? காணப்படுகிறவைகளை அல்ல. நீங்களா யாருங்க? காணப்படுகிறவைகளை. விசுவாசனா இதான். தரிசித்து நடவாமல் விசுவாசித்து நடக்கிறதுனா அதுக்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? காணப்படுகிறவைகளை அல்ல. சொல்லுங்க. To be a believer, to walk by faith means not by living by sight. Not looking at the seen but accepting the unseen. Amen. அதான் faith. That is faith. காணப்படுகிறவைகளை அல்ல. Not what we see, காணப்படாதவைகள். but those that we cannot see. காணப்படுகிறவைகளை அல்ல. Not what we can see, the unseen. but the unseen. அதனால தான் தாவீது வந்து விசுவாச தகப்பன் சொல்றாங்க. That is why David is called the father of faith. ஏன்னா அவர் என்ன பண்ணாரா? You know what he did?
இருக்கிறத குறித்து கவலைப்படல. He did not bother about what he இல்லாததை had. திட்டிட்டு இருக்காரு. He is only calling forth what is not பைபிள் seen. அப்படிதான் இருக்கு. That's what the Bible says in Romans 4. He called things that are not there as though they are. இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகள் போல் என்று அழைக்கிற தேவன் என்று நம்பி. He believed that he was worshiping a God who could bring forth what could not be seen. அவர் இருக்கிறத குறித்து கவலைப்படல. He didn't care about what was there. அவருக்குள்ள இருக்கிறத குறித்து கவலைப்படல. He didn't care about what he had. What was in him? சரீர பலவீனம் இருந்துச்சு. There was a problem with his health. சாராளுக்கு என்ன இருந்துச்சு? What did Sarah சரீர have? பலவீனம் இருந்துச்சு. Sarah had a health issue. ஒரு நாளும் கவலைப்படல. Abraham did not bother அதை about it. குறித்து ஒரு நாளும் வருத்தப்படல. Abraham did not care அதுக்காக about ஒரு நாளும் அழுவல. it. He did not cry அந்த about நேரத்துல it. என்ன தெரியுமா பண்றாரு? You know what he did? I ignored that. Abraham ignored it. எது மேல ஃபோக்கஸா இருந்தாரு? Abraham was focused on காணப்படாத சரீர பலன். what could not be seen, a great காணப்படாத strength. சாராளின் கற்பம் பலன் அடைகிறது. He could not see Sarah's womb being healed. அந்த கற்பத்திலே காணப்படாத ஒரு கருவு உருவாகிறது. An unseen child being birthed in that womb. அதுதாங்க விசுவாசம். A conception, and this was faith. அதுதாங்க விசுவாசம். This was faith. நீ நான் தரிசிக்கிறது தான் குறித்து பேசிட்டு. I'm talking about visions. இங்க இருந்து போகும்போதுல When you step out of here, உங்களுக்குள்ள காணப்படுகிற குறைகள்லாம் இனிமேட்டு இக்னோர்ல தான் இருக்கு. Ignore all of those things that are lacking in your life. இக்னோர். Just ignore it. ஐயோ அது குறித்து என்ன பண்ணுவேன்னா இன்னும் நீங்க கவலையில இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். If you say, what am I going to do about this? It means you're still ஐயோ in இது trouble. எப்படி ஆகும்னா எதுல தான் How can ஃபோக்கஸ்ல this இருக்கீங்க? happen? You're still focusing on. ஐயோ இது எப்படி எனக்கு உண்டாகும்? ஃபோக்கஸ் எங்க இருக்கு? If you're thinking, how is this going to happen to me? எதுல இருக்கு? Where is your focus? உங்க ஃபோக்கஸ் எதுல எங்க இருக்கு? Where is your focus? காணப்படுகிறவைகள். So when you are talking that way, எதுல ஃபோக்கஸா இருக்கணும்? காணப்படாத அற்புதங்கள், காணப்படாத அதிசயங்கள், காணப்படாத உயர்வு, காணப்படாத செழிப்பு, காணப்படாத ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், காணப்படாத வேலை, காணப்படாத செழிப்பு, இதுல தான் என் ஃபோக்கஸ் இருக்கு. don't focus on what you see around you. Focus on the unseen, a great job, great finances, great health, every goodness. நான் பிரேக் த்ரூ சொல்றேன் எல்லாரும். I'm going to speak a breakthrough over you. A big breakthrough. பணத்துல ரொம்ப பெரிய பிரேக் த்ரூ சொல்றேன். A big breakthrough in your finances. அதெல்லாம் வரணும் தெரியல. This is something that is coming back to me again and again. உங்க பணத்துல இது வந்து ஆத்ம செழிப்பு கிடையாது. This is not a prosperity of the soul. Physical prosperity. பெரிய பிரேக் த்ரூ சொல்றேன். A big breakthrough. Amen. Amen. டபுள் ப்ரமோஷன்லாம் கிடையாது. No double promotions for you. உங்க கேட்டகரியே மாறும். டோட்டல் சேஞ்ச். A complete change. ஆனா ப்ரமோஷன்னா You know why? Because a promotion, what it does, நம்ம வந்து அதே கேட்டகரியில ஒரு ஸ்டெப் ரெண்டு ஸ்டெப் தான் தூக்கி. you're just going up ahead in the same category. அதே அந்த இதுல உங்களுக்கு அப்படி கிடையாது. From C grade to A grade போனா எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்களா? அப்பேர்ப்பட்ட உயர்வை நான் சொல்றேன். I speak an increase in grades. உங்க லோன்ஸ்லாம் ஒரு வருஷத்துல முடிக்கிற அளவுக்கான ப்ரமோஷன் நான் சொல்றேன். A promotion that will help you close out your loans within a year. The losses you had will be nothing in front of the prosperity that you will. Amen. 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 இதாங்க ஆண்டவர் செய்வார். This is what God can do for us. ஆண்டவர் தான் இதை செய்ய முடியும். Only He can do it. இன்னொன்னு சொல்றேன், ஆண்டவர் செஞ்சா இப்படி தான் இருக்கும். And this is how it is when God does it. லொட்டு லோஸ்கெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு He just doesn't do little things for இதா us. போனக்கார 50 ரூபாய் கொடுக்குறேன். Here 50 அது rupees. நம்ம பிச்சைக்காரனுக்கு போடுறது. That is all 50 ரூபாய் 50 பைசா போடுவோம். 50 paise. இதா வச்சுக்கோ. Here, keep it. நான் கார்ல சில்லறை வச்சிருக்கோம் பாத்தீங்களா? எதுக்கு அவன் வந்து தட்டினா 50 பைசாவோ 1 ரூபாய் போறாது. நம்ம பிச்சைக்காரன். A lot of us have change in the போட மாட்டாருங்க. We have change in our car to give to the beggars, but that's not how God deals with us. வச்சுக்கோ. He says, here, இதா take. வச்சுக்கோ. Here, keep it. இதா வாங்கிக்கோ. அப்படி Here, தான் take ஆண்டவர் it. கொடுப்பாரு. This is how God is. அப்படியே ஃபுல்லா கொடுப்பாரு. He gives you an abundance. அதனால தான் நான் சொல்றேன். That is why I'm அவரை telling you. பெருசா நினைங்க. Think big about Him. சோ நீங்களா யாரு? So who are you and I? திருப்பி ரீகேப் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வரோம். பிகினிங்ல இருந்து வரோம். You are the faith. நீங்களா யாரு? Who are we? விசுவாசித்து. We believe. நீங்களா யாரு? சொல்லுங்க. நீங்களா யாரு? We live by faith. You live by faith. நீங்களா யாரு? Faith people. இப்ப தைரியமா சொல்லுங்க. I live by faith. சோ பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க. I Tell the live person by. next to you. I live by அவங்க faith. பார்த்து சொல்லுங்க. You live by. You live by We live by faith. சரி, பாயிண்ட் நம்பர் 2. ஃபெய்த்னா என்னது?
What is faith? unseen. இப்ப ஃபெய்த்ல இருக்கிறவன் சீனை பத்தியும் கவலைப்பட மாட்டான், சீனை பத்தியும் கவலைப்பட மாட்டான். The person living in faith does not worry about what is happening around him, neither does he worry about what he sees. இந்த சீன் போடுறவங்கள பத்தியும் கவலைப்பட He doesn't மாட்டான். care about those people that are showing off. புரியுதுங்களா? Do you understand? சாத்தா சீன் தான் போடுவான். The enemy is only showing off. கோலியாத் மாதிரி. Goliath, like நான் Goliath. அடிக்கிறேன், I will hit உன்னை you. குத்துறேன், I will punch உன்னை you. வெட்டுறேன், I will cut உன்னை you. அடிமையாக்குகிறேன், I will நீ enslave எனக்கு you. கீழ் இருப்பாய், You will be நான் below me. உன்மேல் அதிகாரம் செலுத்துவேன். I will அவன் வெறும் dominate over you. But those are just ஆனா உளும்போது words. அப்படியே வந்தான். But when he fell, ஏன்னா வெறும் சீனு. சாத்தானை பத்தி பேதுரு எழுதி இருக்கிறாரு, அவர் கர்ஜிக்கிற சிங்கம் போல. Peter writes about the enemy. He comes as a ஆனா roaring lion. நம்ம கர்ஜிக்கிற சிங்கம் யாருங்க? But who is the roaring lion? யாருங்க கர்ஜிக்கிற சிங்கம்? The king of என் Judah. காடுங்க. The lion of Judah. அவர் பேர் என்ன தெரியுமா? யூதா. Singaraj. அது லைன் ஆஃப் ஜூடான்னு இங்கிலீஷ்ல அழகா இருக்கு, ஆனா தமிழ்ல ஆக்ரோஷமா இருக்கு. யூதா கோத்திர ராஜ சிங்கங்க. கெத்தா இருக்குல்ல சொல்லும் போதே. Amen. Amen. அப்ப அவன் போட்டா சீனா தான் இருக்கு. When the enemy acts out, it's just a ஆனா show. நம்பால வந்தா கெத்து. But when our God comes into the scene, it is going to be big. அதனால சீனை பத்தியும் கவலை கிடையாது, சீனை பத்தியும் கவலை So கிடையாது. we don't worry about what we see அதான் or what is being அதான் shown லைஃப் to ஆஃப் us. ஃபெய்த். That is a life of சரி, faith. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொல்ல போறேன். I'd like to share a little experience with you. பவுல் இருந்தார் பாத்தீங்களா? Paul. பவுல் எத்தனை பேர் தெரியும்? How many of you know Paul? பக்கத்து வீட்டு பவுல் கிடையாது, Not your neighbor, the Paul. பைபிள்ல இருக்கு. He's in the Bible. பைபிள்ல இருக்கிறார் பாருங்க பவுல். There is a Paul in the Bible. ஃபர்ஸ்ட் 9வது அதிகாரம் எடுத்து வாசிங்க. அப்போஸ்தலர் 9 அவருடைய ரட்சிப்பின் சாட்சியை பத்தி எழுதி இருக்கு. We read about how Paul was saved. Acts chapter 9. அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு லைனா சொல்லிட்டே வரேன். I would like to point this out to you. இதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் இன்னைக்கு நீங்க புரிஞ்சுப்பீங்க. And you will understand the significance. How many of you are enjoying the word today? How many of you enjoying? அப்போஸ்தலர் 9வது அதிகாரம். சரிங்களா? இப்போ பால் பத்தி நம்ம பார்க்கறோம், சவுலை பத்தி வாசிக்கிறோம். We are reading here about Saul. சவுல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ்ல அழகா இருக்கு. Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. கொலை செய்யுன்ற எண்ணத்துல போயிட்டு இருக்கு. He had thoughts to kill people. பயமுறுத்திக்கிட்டு இருக்காரு. He is scaring everyone that he's going to kill them. வெட்டுவேன், உதைப்பேன், குத்துவேன், ஜெயில்ல போட்டுருவேன், இயேசுன்னு சொன்னீங்கன்னா அவ்வளவுதான் உனக்கு அப்படின்றான். He said, if you talk about Jesus, I'm going to hit you, I'm going to throw you in prison. இப்போ பாத்தீங்கன்னா தமஸ்குக்கு போயிட்டு இருக்காரு. He is going to Damascus now. தமஸ்குக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது And on the way to ஆண்டவர் Damascus, தரிசனம் ஆகுறாரு. the Lord appeared to him. இவர் வந்து ஒரு பெரிய வெளிச்சம் உண்டாகி சவுல் கீழே வந்தாரு. And Saul saw a great light and he fell. எழுந்திருக்கும் போது என்ன ஆகுது? So when he got up from that, என்னாச்சு? what happened? What happened when he got சரி, up? இந்த வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம். We're going to read about that here. 7வது அதிகாரம் 7வது வசனம். In verse 7. 7வது வசனம் வாசி. Chapter 9 verse 7. இப்போ என்ன ஆச்சு சவுலுக்கு? What happened to Saul here? What happened to Saul here? பேசுன என்கிட்ட அந்த இது உட்றாதி மொமெண்டம் உட்றானா. சவுல் என்ன பண்ணாச்சு? What happened to Saul? கண்ணு அவுட். Saul could not see anymore. கண்ணு என்ன ஆயிடுச்சு? He couldn't see suddenly. Blind. He was முன்னாடி blinded. ஏன் தெரியுமா ஆண்டவர் அந்த கண்ணை பிளைண்ட் பண்ண வச்சாரு? Do you know why God blinded him? He was open to something else. அவன் பார்வை வேறையா இருந்துச்சு. Because he was seeing other things. ஆனா அவன் டெஸ்டினி வேற. His destiny was something else. அவனோட எதிர்கால திட்டம் வேற. His future plans were different. ஆண்டவர் அவன் மேல வைத்திருந்த தீர்மானம் வேற. God's plan over his life was different. பார்வை வேறையா இருந்துச்சு. But he was seeing something else. அவனோட யோசனைகள் வேறையா இருந்துச்சு. His thoughts were something else. அவனோட எண்ணங்கள் வேறையா இருந்துச்சு. His thinking was elsewhere. ஆண்டவர் பார்த்தாரு. So God decided, ஹார்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணனும். I need to change his heart. பார்வையை மாத்து. But first I need to change his sight. இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு உங்க ஹார்ட்ல மாறணும்னா உங்க பார்வை மாறினா சரியாயிடும். Today many of you will change if you change the way you see things. Amen. Amen. Blind. You are எப்படி blind. போறாரு?
கொலை பண்ணுன்னு போனவர் 4 பேர் பிடிச்சிட்டு போறாங்க. எனக்கு வழி தரடா, என்னை கூட்டு போங்கடான்றாரு. Saul was setting out to kill people, but now he was blinded and 4 people had to lead him. முன்னாடி குதிரையில வந்தா சும்மா டொடக்குன்னு வந்து அப்படியே ராஜ கம்பீரமா வந்தார். Previously, when Saul would enter somewhere, he came in all grandeur. He was very stylish, he was rowdyish. அப்படி மியூசிக்லாம் வரும். இப்ப எப்படி தெரியுமா வராரு, அந்த வயலின் வாசிட்டு ஃப்ளூட் வாசிட்டு அப்படியே மைனர்ல ஒரு கார்டை போட்டு என்ன கூட்டு போகடா அப்படின்றாரு. But now things have changed. Saul cannot see. வாங்க வாங்க வாங்க. verse 11க்கு போய். Now we're going to verse 11 of the same chapter. ஆண்டவர் சொல்றாரு. And here God says to Saul, அவர் என்ன தரிசனம் பார்க்கறாரு? Now Saul is seeing a vision. கண்ணு இல்ல. He doesn't have his eyesight. நல்லா தெளிவா பார்க்கணும். கண்ணு கிடையாது அவருக்கு. He doesn't have eyesight. எப்படி நடந்துக்கிட்டு இருக்காரு? He's walking around as a blind man. அவரோட சவுலோட ஆரம்பத்தை நான் சொல்றேன். I will tell you how Saul lived previously. கண்ணு கிடையாது. Now he didn't have an eyesight. நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. கண்ணு இல்ல. No eyesight. Blind. He's blinded. ஆனா தரிசனம் பார்க்கறாரு. But he sees a vision. எங்க பார்க்கறாரு? Where does he see the vision? ஆண்டவர் ட்ரெய்னிங் கொடுக்கறாரு. God is training him. ஊழியத்துக்கு வெளிய உள்ள கொண்டு வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ரெய்னிங் நடக்குது. God is training him for ministry. ஃபர்ஸ்ட் கண்ண அடிச்சாரு. He says first he attacked his eyes and then he gave him a vision. நீ இனிமேட்டு நடக்கிற உன்னோட ஊழியம் வந்து இப்படி கிடையாது. கண்ண மூடுனா உனக்கு தெரியும். He said your ministry is no more with open eyes, but when you close your eyes you will see visions. இங்க தெரியும். You will see it in here. ஆவியில தெரியும். In your spirit. பார்த்தா ஆவியில தெளிவா வர தெரியுது. And he's seeing very clearly. He's blinded. ஆவியில clear picture. But in his spirit he sees a clear picture. What is this picture? அனனியா என்கிற ஒருவன் வருவாராம். There will be a man named Ananias who will come. அவர் கண்ணல கையை வச்சு ஜெபம் பண்ணுவாராம். He will place hands on him. இவர் பார்வை அடைவார். And pray and he will receive sight. என்ன அநியாயம் இந்த ஆண்டவர். How can this be? இன்னைக்கு ஆண்டவர் இதாங்க உங்களுக்கு சொல்றாரு. This is what God wants for you இதான் today. உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். This is what he's speaking to you today. நடவாமல் விசுவாசத்தை நடக்கிறதுனா இதாங்க. Not by sight but by faith. இங்க கிடையாது. Not with what you see but perceiving it in your spirit. When you are asleep you will perceive it. When you are asleep you will perceive it. When you are walking you will see it. When you are praying you will perceive it. When you are working you will see it. You may be driving. There may be a person sitting in 4 cars behind you. You'll know about him. You may be going to your hometown. There may be another 6 hours to reach. But even before you reach, you are going to know everything that's going to happen there. The next thing that's happening here. உடனே அவன் கண்களில் இருந்து என்ன வந்துருச்சான்? இன்னைக்கு தான் உங்களுக்கு என்ன சொல்றேன். Today I'm telling you about this. செதில்கள் விழ போகின்றது. Scales are going to fall. ஸ்கேல்ஸ்னா என்ன தெரியுங்களா? You know what scales are? What scales? What are scales? ஒரு எக்ஸாம்பிள். For example, ஒருத்தங்க புதுசா வீட்டுக்கு போனாங்க. there's a person who went to somebody's house. ஒரு young couple. A young couple. ஜன்னல் வழியா பார்த்தா ஒரு தாத்தா டெய்லி துணி காய போட்டுட்டு இருந்தாங்க. When they saw through the window, there was an old man drying clothes. அந்த துணி ரொம்ப அழுக்கா இருந்துச்சு. His clothes were very dirty. இந்த அம்மா டெய்லி சொன்னாங்க. Every day this woman would look at this. தாத்தாக்கு துணியே துவைக்க தெரியல. And she would tell her husband, you know, it's so sad that this old man doesn't know how to wash his clothes. நீ போய் துவைச்சு கொடு. So this couple would laugh at each other and say, why don't you go and help him? நம்ம இந்த கிண்டல்லாம் ரொம்ப நீ போய் துவைச்சு கொடு. So they would make fun of this old man. எனக்கு வர வேலை இல்லை, உனக்கு ஆக்கி போடுறதுக்கே எனக்கு டைம் கிடையாது, அதில் வர அவருக்கு வர துணியை துவைச்சு போடணும், அவங்க அம்மாவை கூப்பிட்டு அவங்க ஆத்தா, இதெல்லாம் பேச்செல்லாம் நிறைய நடக்கும். அப்போ ஒரு நாள் திடீர்னு பார்த்தா So one day அந்த துணி அப்படியே க்ளீனாக இருந்துச்சான். They suddenly realized that this old man's clothes were very, very clean. இந்த அம்மா உடனே போய் ஐயோ அந்த அவருக்கு யாரோ துணி துவைச்சு போட்டாங்க நல்லா க்ளீனா இருக்கு அப்படின்னாராம். So this lady says somebody's washed the old man's clothes and they're all looking clean today. அவர் சொன்னாரா, புருஷன் சொன்னாரா. So the husband said to her, துணியை துவைக்கல, அவர் துணியை நல்லா துவைக்கல, கண்ணாடி க்ளீனா தொடச்சாங்க, அதனால துணி க்ளீனா தெரியுது அப்படின்னாரா.
So the husband said he didn't wash the clothes clean. He just cleaned out his glasses and now he's able to see that his clothes were being not washed. புரியுதுங்களா? Do you understand இதுதாங்க this? சில ஸ்கேல்ஸ்லாம் நமக்கு இருக்கு. We have certain scales like this. சோ அதனால தான் நம்ம பார்க்க முடியல. That's why we're not able to see things clearly. டிப்ரஷன்ன்ற ஸ்கேல், Depression is a scale. கோபம் என்கிற ஸ்கேல், Anger, டிசப்பாயின்ட்மென்ட் என்கிற disappointments, ஸ்கேல், நெகட்டிவிட்டி என்கிற ஸ்கேல், negativity, சிக்னஸ் என்கிற ஸ்கேல், sickness, எளிமை, லோ செல்ஃப் எஸ்டீம், அன்வர்தினஸ் என்கிற ஸ்கேல், these are all the scales we have. நடச்சா நடக்குமான்ற சந்தேக ஸ்கேல், Doubtful as to whether things கேட்டா will happen. கொடுப்பாரான்ற சந்தேக ஸ்கேல். Doubtful as to whether God will give if we ask. நீங்க அதெல்லாம் உளும். All of those will அதுக்கு fall தான் today. நீங்க வந்திருக்கீங்க. That is why you are here today. சும்மா வரலங்க. You're not here by You chance. came here for a purpose. சரி. You came here for a திரும்ப purpose. இன்னொரு வாசிப்போம். 22வது அதிகாரத்துல இதே இன்சிடென்ட் இருக்கு. அதே வாசிப்போம். பாத்தீங்களா? இவர் ஸ்கேல் உளுந்த உடனே ஒரு டெஸ்டினியே மாறுது. When the scales fell off his eyes, his destiny changed. ஆண்டவர் அந்த தரிசனம் கொடுத்த உடனே இவரோட டெஸ்டினி என்ன ஆகுது? When God gave Saul the vision, his destiny உன் changed. டெஸ்டினி இந்த பார்வையில வராது, ஃபெய்த் பார்வையில தான் இருக்கு. Your destiny will be revealed not by what you see, but only by faith. ஆமென். Amen. புரியுதுங்களா? Do you understand this? உன் ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்குன்னு இந்த பார்வையில பார்த்தினா புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. If you try to understand your future by what you see, you will ஏன்னா never நீ எதை understand பார்க்கற? it. இப்போ உன் கையில இருக்கிறத பார்க்கற. Because you're looking at what you have right உனக்கு now. ஏற்பட்ட காரியங்களை You பார்க்கற. look at what happened with உன்னுடைய you. சூழ்நிலையை You பார்க்கற. look at your circumstances. அதல புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. You will not be able to இப்போ see your பாத்தீங்கன்னா இவர் future in என்ன that. சொல்றாரு? அனனியா சொல்றாரு, What is Ananias saying here? the God of our ancestors has chosen you to know his will, to see the righteous one and to hear words from his mouth. வேணாண்டாரு பவுலே, சவுலே இப்போ உன்னை பவுலா மாத்திட்டேன், இப்போ நீ என்ன பண்ணுவ? நீதிபரரை பார்ப்பாய். So he says here, now you are no more Saul, you are now Paul, and you will see the righteous one. அவருடைய சித்தத்தை அறிந்து You கொள்வாய். will understand his plans for you. அவருடைய காரியங்களை நீ பேசுவ. You will speak the things of God. இதுவரைக்கும் எதை பண்ணிட்டு இருந்த? All this while, what was he doing? பவுலுடைய சித்தம். He was doing சவுலுடைய Saul's சித்தம். சவுலுடைய dreams. கோபங்கள், Only Saul's anger. சவுலுடைய வைராக்கியங்கள், Saul's zealousness. அடிக்கணும், அதான் அவனோட வைராக்கியம். He was zealous to இது kill யாரா people. இயேசு வைக்ரண்டா அவனுக்கு? Who is this Jesus? I'm going to kill இதான் everyone. அவனுக்கு இப்ப. This was his anger. இப்ப என்ன வந்துருச்சு? But now ஒரு what தெளிவு happened? வந்துருச்சு. He's having ஒரு clarity. கிளாரிட்டி வந்துருச்சு. He has a clarity. என்ன now. கிளாரிட்டி தெரியுமா? What is the clarity? அவரை பார்த்துட்டு I have seen him. அவர் யாருன்னு தெரிஞ்சு I have understood who he is. அவருக்காக வாழணும். Now I will live for him. இதுதான் என்னோட டெஸ்டினின்ற. This is my destiny, is சரி, what he இன்னும் understood. முடிச்சு. One more verse I'd like நீங்க to வீட்ல show போய் you. தியானிச்சு பாருங்க, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா I would like for you to go back home and think on these things. 28 Acts 28 Acts chapter 28, 26 sorry 26. not 26. அப்பொழுது நான், ஆண்டவரே நீர் யார் என்றேன். அதற்கு அவர், நீர் துன்பப்படுத்துகிற இயேசுனானே. இங்க பாருங்க, நல்லா கவனிங்க. இப்பொழுது நீ எழுந்து காலொன்றினில் நீ கண்டவைகளையும் நான் உனக்கு தரிசனமாகி காண்பிக்க போகிறவைகளையும் குறித்து உன்னை ஊழியக்காரனாகவும் சாட்சியாகவும் ஏற்படுத்துகிறதற்காக உனக்கு. பாத்தீங்களா? இப்ப என்னன்றாரு? இப்பொழுது நீ எழுந்தி காலொன்றினில் நீ கண்டவைகள், The things you have seen, நான் உனக்கு தரிசனமாக்கி காண்பிக்க போகிறவைகளையும் குறித்து. and also the things that I am going to show you. எதுக்கு தெரியுமா ட்ரைன் பண்ணாரு? You know why God blinded Saul? அவனுக்கு வேற ட்ரைனிங் கொடுத்தாரு. And he trained him differently. இப்ப எதை பார்க்க சொல்ல வைக்கிறாரு? You know why? Because he wants அவர் him to see. காண்பிக்கிறத பார்க்கறது. He wants him to see what God is showing him. now. காணப்படாதவைகளை பார்க்கிறது. The unseen. தெளிவில்லாதவைகளை The பார்க்கிறது. things which he could not understand. தெளிவில்லாதவைகளை குறித்து ஒரு தெளிவை ஏற்படுத்துகிறது. To bring a clarity over things that had no clarity. பத்தி எழுதும்போது That is why it is நீங்க written. நிறைய சர்ச்சில் இன்னைக்கும் போய் பாருங்களேன், நிறைய சர்ச்சில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவில்லை. In many churches, there is no clarity. பாவத்தோட கம்யூனியன் எடுக்கக்கூடாது. They say no taking communion if you are full of sin. பாவம் இருந்துச்சுன்னா நீ கன்ஃபெஷன் பண்ணாம கம்யூனியன் எடுக்க. You cannot take communion unless you confess. இல்லாம கம்யூனியன் எடுக்க கூடாது. You cannot take communion unless you're நிறைய இது purified. போட்டுருக்காங்க. There are a lot of such ஆனா பவுல் restrictions. பாத்தீங்கன்னா, But you know what Paul அவர் did here? சொல்றாரு, He says, அவரிடத்தில் நான் கண்டதையும் அவரிடத்தில் நான் பெற்றுக்கொண்டதையும் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். கம்யூனியனை பத்தி தெரிவாங்க.
He is writing here about communion, saying, what I have seen and what I have received from him, I am here to tell you. நீதியை பத்தி தெளிவா எழுதுறாரு. He is talking very clearly about righteousness. நம்மள எப்படி தெரியுமா பழகி இருக்காங்க? You know what they have trained us? நேத்து கூட ஒன்னு பார்த்தேன். Even yesterday I saw. பரிசுத்தமாக்கி கொள்ளாவிட்டால் If you do not purify yourself, I read somewhere. If you don't become holy அப்படின்னு எழுதிருக்காரு. Somebody had written about this. பவுல் என்ன தெரியுமா? But you know what Paul writes? You are holy. He says you are holy. Blemish. Amen. அவன் என்னன்னு சொல்றான்? நீ உன்னை பரிசுத்தமாக்கி கொள் அப்படின்றான். Churches are preaching saying make yourself even more holier. ஆனா பவுல் என்ன தெரியுமா? But you know what Paul says? என்ன தெரியுமா பார்த்துட்டாரு? You know what he saw? நான் யாரா இருக்கிறேன் என்பதை பார்த்துட்டாரு. He saw who he was. ஜனங்கள் யாரா இருக்கிறார்கள் என்பதை பார்த்துட்டாரு. Who people are in Christ Jesus. அவரை விசுவாசிக்கிறவர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. He was able to envision and see who the children of God are. இந்த வாழ்க்கைக்கு தான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு invitation. That is what he is inviting you to today. Not about the seen, but about the unseen. புரிஞ்சுச்சுங்களா? புரிஞ்சுச்சா? Do you understand? இன்னைக்கு I speak the falling off of the scales of your eyes. Amen. Amen. உங்கள் கண்களிலே அநேக காரியங்கள் நீங்க புரிந்து கொள்ளாதபடிக்கு மறைக்கப்பட்டு Many things had been hidden, so you could not understand. நீங்க இந்த லைஃப் ஸ்டைலுக்கு வந்துட்டீங்கன்னா If you come into this lifestyle, உங்க டெஸ்டினியா மாறிடும். your destiny will change. உங்களோட ஃபியூச்சர் மாறும். Your future is going to change. உங்களுடைய டேஸ் வேற மாதிரி இருக்கும். Your days are going to be different. உங்களுடைய எல்லாமே மாறிடும். Everything about you is நீங்க going to கட்ட change. போகிற வீடு மாறும். Your home that you're going to build is going to be போகிற different. கார் மாறும். The car that you drive is வேலை going to be செய்கிற different. இடம் மாறும். The place where you work is going to ஏன்னா be நீ different. வந்து பார்க்கிறது வைத்து கிடையாது. Not because you are not seeing things. Unseen miracles, unseen supply வைத்து நீ கிரியை செய். Because you are going to start working through the unseen, the supply of the unseen.